Welcome to Boithoki Educational Institution. আজকে আমরা চলে এসেছি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে and you will get interest out of it, I can swear. তোমরা সবাই জানো যে প্রেজেন্ট সিনারিওতে কি হয়েছে এবং সেই সিচুয়েশন অনুযায়ী একটা হিউজ অ্যামাউন্টের বিজ্ঞপ্তি বেরোবে। তো সেখানে নতুনদেরও যথেষ্ট চান্স থাকবে। তাই জন্য আমাদের হাতে খুব সময় নেই যে প্রিপারেশন নেব করব ভাববো। there is no time to think about it, so you have to start your preparation. আর আজকে আমরা যে question answer analysis করব on the basis of the PSC SLST exam 2025, সেই question answer analysis-এ আমরা ট্রাই করেছি যেভাবে প্রশ্ন আসে, যে কটা রেশিওতে প্রশ্ন আসে, টেক্সট, গ্রামার, ফিগার অফ স্পিচ, সেইভাবে সেই রেশিওতে প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করেছি। So there are 50 questions. You have to stay back until we end and you can see where you stand. প্রিপারেশন কিরকম, কত মার্কস আমার আসছে, আমি আনসার করতে পারছি কিনা, কতটা আরও পড়তে হবে, and of course according to your preparation if you want to get ready for the upcoming exam. So আমরা তো আছি, বৈঠকি আছে, so নাম্বার দেওয়া আছে, obviously তোমরা এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারো। ওকে, is it our number is visible on the screen? Okay, so okay, you will get all the details. At end we'll provide you the number and all, and you can also follow us from Facebook, YouTube and the other platform, social media as well. So let's get started. Okay, so as you can see that our topic is today the question answer analysis, subject English, PSC SLST 2025. Okay, so I hope you all are aware of the syllabus, what you have. Okay, so according to that I have made the questions. First question: Lady Macbeth adjudged that Macbeth's seeing the daggers in the air was an example of. Okay, understand the question. So the first thing is that you read it very well and you understand, because multiple choice question comes mostly from your conception. So Lady Macbeth adjudged that Macbeth seeing the daggers in the air was an example of what? I hope you have got your answer, and our answer is fantasy. So Lady Macbeth adjudged that Macbeth seeing the dagger in the air was an example of fantasy. So here you can also get words like hallucination. So we have read that Macbeth was hallucinating that the dagger was floating in the air when he was going to murder Duncan. Okay, we are moving to the next question. The charm which the weird sisters prepared was cooked with. So very interesting question, and I hope you know where you will find this portion. কোথায় পাওয়া যাবে এই পোরশনটা? যখন when Macbeth had already murdered Banquo, then he wanted to be doubly sure that what will happen, because fiancé fled away. Okay, so the question is the charm which the weird sisters prepared was cooked with the blood of a goat, the blood of a cat, the blood of a child, the blood of a baboon. You might have escaped the portion, and there were lot other details as well. আরো অন্যান্য ডিটেলস ছিল, যেরকম যে ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো ইউজ করছিল সেখান থেকেও উই ক্যান গেট কোয়েশ্চেন্স। তো সেটাকেও মাথায় রাখতে হবে কী কী ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে ওরা চামটা বানাচ্ছিল, আর এটা কখন, যখন ওকে অ্যাপারিশনস দেখাবে একটার পর একটা। দে উইল warn him about Macduff, they will warn him about the Caesarean baby, the weird sister will show the spirit, okay, they will try to make him understand about the Birnamwood. এখানে সেই পোর্শনটা, তার আগে ম্যাকবেথ যাবে আর দেখবে যে ওরা ওই কেভের সামনে এরকম কলড্রনে ওরা এ করছে। ওকে, সৌম্যদীপ হ্যাজ সেড দ্যাট
is the option number C, the blood of a child. But no, it's not the answer. It's not the answer. The charm which the weird sister prepared was cooked with option number D, the blood of a baboon. The blood of a baboon. We are moving to next question. So here you are clarified that how much you need to prepare. So go back and study. These questions will really help you to understand where you stand. Next question. Macbeth decided to liquidate Macduff to be. Macbeth decided to liquidate Macduff to be doubly sure, simply sure, triply sure, and none. These are the lines we overlook. Macbeth decided to liquidate Macduff to be option number 1, doubly sure. Okay. Question number 3. 4. According to Oliver, what would Orlando bring to a wrestling match with Charles? I hope you understand. This question has been given from As You Like It. So you will find many questions where I have not mentioned the name of the text, as the question may come like that. আমাদের মেনশন করা থাকবে না কোন পোয়েম থেকে। So you have to prepare. আমাকে Ode to Nightingale থেকে দিতে পারে প্রশ্ন, Ode to Nightingale মেনশন না করে। Even when the figure of speeches will come, you have to prepare that way. Figure of speech দিলে তো লাইনটা দিয়ে মেনশন করতে নাও পারে যেটা কোন পোয়েম থেকে। ওকে, সো দ্যাটস হাউ যারা আমাদেরকে দেখছো আজকে প্রথম ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ফেসবুক থেকেও ইউটিউব থেকেও, আমি কিন্তু ফিগার অফ স্পিচের ক্লাস করেছি, ফিগার অফ স্পিচের ক্লাস আছে, আপডেটও মানে আপলোড করা রয়েছে। সো আই রিকোয়েস্ট ইউ টু গো অ্যান্ড চেক, বিকজ আমি থরলি যেরকম যেরকম আসে ফিগার অফ স্পিচ সব কিন্তু দেয়া রয়েছে। Please check. Okay, next come to the question. According to Oliver, what would Orlando bring to wrestling match with Charles? Option number A, a strong competitive edge. Option number B, lust for prize money. C, poison or some other deceitful means of securing victory. And number D, a comprehensive knowledge of strategic physical combat. I'm giving you a few seconds to think. You recall your reading. So what would Orlando bring? Orlando কি আনবে wrestling match-এ? According to Oliver, this thing is important. According to Oliver, so option number C will be our answer. Poison or some other deceitful means of securing victory. Why? Because Oliver was like that. Oliver was a person who could think this, but we know that Orlando was not a person like that. Orlando was generous person. Okay. Next question number 5. The public approval of Rosalind's outstanding quality agitated the Duke and raised his level of. Understand the question. The public approval of Rosalind's outstanding quality agitated the Duke, okay, and realized his level of what? Proudness, happiness, concern, and annoyance. The right option will be annoyance. বিরক্তি প্রকাশ করেছিল, বিরক্তি লাগছিল। If you read the sentence well, you will get to know. Question number 6. The false appearance of Rosalind and Celia made it difficult for Orlando to figure out their actual what? The false appearance of Rosalind and Celia, we know that they took the disguise. So after they took the disguise, Rosalind and Celia made it difficult for Orlando to figure out their what? Figure out their actual identity, actual perspective, moral values and trait. This is very easy question. Just you need to know the meaning of the words. Obviously, trait, that means characteristics, moral values, there is nothing to understand about their moral values. Perspective, to ekhane ashei na. Then only option is identity. Okay.
কঠিন কঠিন প্রশ্নের মধ্যে কিছু সহজ প্রশ্ন থাকবে, হঠাৎ করে ভাববো এত সহজ প্রশ্ন দিয়েছে, সেখানেও ভুল করার টেন্ডেন্সি আছে। সহজ প্রশ্ন পেলে আমরা ভাবি যে মানে কঠিন যে অপশন থাকে সেটাতে আমাদের ফোকাস চলে যায়, বাট এটা আইডেন্টিটি। অরল্যান্ডো অবভিয়াসলি ওদের আইডেন্টিটি খুঁজে পাচ্ছিল না বিকজ দে ওয়ার ডিসগাইজড। ওকে, নেক্সট, লিডিয়া গোস টু ব্রাইটন উইথ। Okay, so as I told you that this is practice, so I tried to give questions from all the chapters because I will mention in the next class or the other way the ratio that comes. যেমন ম্যাকবেথ থেকে 3টে প্রশ্ন, অ্যাজ ইউ লাইক ইট থেকে 3টে প্রশ্ন, তারপরে পোয়েমগুলো থেকে 2টো, একটা এরকম করে করে প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস থেকে 4টে প্রশ্ন, এরকম করে একটা রেশিও দিয়ে দিয়েছে যে কত রেশিওতে কোন জিনিসটা আসবে। যদি এরকম হয় যে কোনো একটা পার্টিকুলার পোয়েম বা কোনো কিছু আমি সেরকম বুঝতে পারছি না, আমার কঠিন লাগছে, সো আই ক্যান স্কিপ অন দ্য বেসিস অফ মাই নলেজ যে কত নাম্বার আমি ওখান থেকে ছাড়ছি। বিকজ আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজও আছে, ল্যাঙ্গুয়েজও হচ্ছে লিটারেচারে প্রায় 29 মার্কস, ল্যাঙ্গুয়েজ দেখলাম প্রায় 17 মার্কস, ফিগার অফ স্পিচেস আছে। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট মি টু ডু, আই উইল ডিসকাস দ্য রেশিও অফ দ্য নাম্বার, কত রেশিওতে আসছে। লেট মি নো ইন ইউর গ্রুপ. Okay, then I will discuss. Lydia, that this question has come from Pride and Prejudice. So Lydia goes to Brighton with Mrs. Forston, Wickham, Mrs. Bennet, Mrs. Phillips. Of course, we know this is obvious. Okay, the other options are vague and we know the answer. Next, what was the reported size of Mr. Bingley's fortune? Okay, this is a very tricky question. While finding the answers, I have come across many numbers and from which I had to find out. So ভালো করে জায়গাটা পড়তে হবে, কিন্তু অপশনগুলো এমন আসবে যে one is closer to the other, এমসিকিউতে যে প্রবলেমটা হয়। সো বিংলের ফরচুন কতটা ছিল? 2 million pounds, 5 or 4,000 a year? He had no fortune and 10,000 a year. Okay, so I hope that you know or you are taking time to recall. So you have to go back and study. But our right answer is 5 or 4,000 a year. Okay, next. In Pride and Prejudice, what does it meant by Mr. Bennet's property is entailed? Again, I'm reading the question. In Pride and Prejudice, what does it mean by Mr. Bennet's property is entailed? So, the question wants you to know the meaning of entailed. Entailed is quoted. Option number 1, it is mortgaged. Option number B, it is filled with sorrow. C, it can be inherited by a male. And D, it is rented. So, what is that? Entailed মানে এখানে কি বলতে চেয়েছে? The right option is C. It can be inherited by a male. It can be inherited by a male. So we know that there was controversy about property owning between men and women. Mr. Collins' profession. Mr. Collins' profession, I hope that you can recall. সে লয়ার ছিল, ক্লার্জিম্যান ছিল, টিচার ছিল, পলিটিশিয়ান ছিল। ফটাফট উত্তর দিয়ে দাও, those who are watching us. কি ছিল, কি মনে পড়ছে যে মিস্টার কলিন্সের প্রফেশন কি ছিল? ওকে, মিস্টার কলিন্সের প্রফেশন ছিল হচ্ছে ক্লার্জিম্যান. Mr. Collins was professionally a clergyman. Next, which devil advocates a renewal of all-out war against God? Next, we have come to Paradise Lost again, so recall your memory. Which devil advocates a renewal of all-out war against God? The correct option is Moloch. Okay, you go to the reading of the text and find out that there are several devils and read about them, because on their traits, on their doings, you may get questions. Because devil gulo important jara they were rising from the lake,
and Satan was summoning by their name. We এক এক করে নাম ধরে ডাকছিল. So you have to know about all the devils mentioned. It might be 11 or 12 devils that we will find out in Paradise Lost Book 1. So you have to prepare. Next, what is Milton's stated purpose in Paradise Lost? This is the line you have to, those who are attending the class with us, you have to say, because for the several time I have used the line while explaining. এখানেই আছে, অপশনেই আছে, আমি সরে যাচ্ছি। কি কি আছে অপশনে? বলেছে মিল্টন এর পারপাস কি ছিল, হোয়াট ওয়াজ হিজ পারপাস টু রাইট প্যারাডাইজ লস্ট? বলছে টু অ্যাসার্ট হিজ সুপিরিয়রিটি টু আদার পোয়েটস, দেখাতে চাইছে আমি কত জানি। নেক্সট বলছে টু আর্গিউ এগেনস্ট দ্য ডক্ট্রিন অফ প্রিডেস্টিনেশন, মানে প্রিডেস্টিনেশন বলতে চাইছে আমরা যে একটা ডেস্টিনি নিয়েই যে আসি সেই জিনিসটাকে বলছে আর্গিউ করছে কিনা। টু জাস্টিফাই দ্য ওয়েজ অফ গড টু মেন, ভগবান এই যে মানুষের জন্য কি পাথ করে রেখেছে, টু জাস্টিফাই ভগবান কিভাবে, দ্য ওয়ে হি ইউনো পানিশেস, দ্য ওয়ে হি ব্লেসেস, কেমন এই জিনিসটা এটা। আর নেক্সট হচ্ছে টু মেক হিজ স্টোরি হার্ড টু আন্ডারস্ট্যান্ড, কোনটা? The obvious answer is yes. Thank you so much, Mona Lisa. So the correct option is to justify the ways of God to men. যখন আমরা ইনভোকেশন পড়ছি তখনই এই লাইনটা বারবার করে বলেছি ছিল। নেক্সট হচ্ছে which devil is the main architect of pandemonium? খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন, সেজন্যই বেছে দিলাম যে আর একবার পড়লে মনে থাকবে যে কোন ডেভিল কে মেন আর্কিটেক্ট ছিল যে প্যান্ডেমোনিয়ামটা বানিয়েছিল। উইল ইউ ট্রাই, গিভ ইট এ ট্রাই? You will find it at the end of book 1, which is Mulciber. Okay, Mulciber was the one who was the main architect of pandemonium. Okay, number 14. Who does Milton name as his heavenly muse? This is very easy answer. So again you can do this. Miltoner heavenly muse কে ছিল? Titania, Urania, Virgil and Michael. Obviously not Michael. There was nothing about Michael. So obvious answer I may expect from you. You already know the answer. It was not Virgil, not Michael, and not Titania. It was Urania. Okay, and also while taking the class I explained you why it is Urania, and I have shown you the picture of it, so you know the answers. Okay, number 15. Which causes Belinda to wake up in Canto 1? Okay, now we have come to rape of the lock, because I have made the question according to the ratio, so 3 to 4 questions from each text. Okay, which causes Belinda to wake up in Canto 1? বেলিন্ডা কেন ঘুম থেকে উঠে পড়েছিল? কি হয়েছিল তার? A dream sent by Ariel. এরিয়ালের পাঠানো কোনো ড্রিম দেখে? The sound of her maid opening the window. তার মেড জানলা ওপেন করছে সেই আওয়াজে? The chime of her morning clock. ঘড়ির শব্দে? The barking of her lapdog. ওর ভৌ ভৌয়ের আওয়াজে? কোনটা? We know because এটা ড্রিম সেন্ট বাই এরিয়াল, এরিয়ালের পাঠানো ড্রিমে কিন্তু ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। অ্যান্ড অফকোর্স আই এক্সপেক্ট ইউ টু গো ব্যাক অ্যান্ড স্টাডি যে কেন। আর এমনিতেও আমরা আজকে রেপ অফ দ্য লকের এমসিকিউ আমরা সলভ করব, তো সেখানে আই হোপ ইউ হ্যাভ স্টাডিড অ্যাজ আই টোল্ড ইউ। সো বেলিন্ডা কে এরিয়াল কি পাঠিয়েছিল ড্রিম, তার জন্য ওর কি হয়েছিল বা এটাকে আমরা কি বলবো, সেগুলো ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট। কারণ সব থেকে ভালো প্রিপারেশন কখন হয়? আমরা একটা এমসিকিউ পেলাম, এবারে একটা কোয়েশ্চেন পেলাম, তার মাল্টিপল চয়েসগুলো দেওয়া রয়েছে, সেই মাল্টিপল চয়েসগুলো থেকে আমি আবার পড়াশোনা করব, সেই টপিকটা ধরে আমি আবার পড়াশোনা করব। তাহলে এই জিনিসটা পোয়েমের আর অন্য কোথায় ছিল? তাহলে আমার জানার পরিধিটা অনেক এক্সটেন্ডেড হবে। নেক্সট, হুইচ লিটারারি ডিভাইস ইজ দ্য মোস্ট প্রমিনেন্ট ইন দ্য পোয়েম? আচ্ছা, ইন দ্য পোয়েম বলতে এখানে রেপ অফ দ্য লকে কোন লিটারারি ডিভাইস বা রেটরিকটা এখানে বলছে প্রমিনেন্ট? মেটাফর, রিদমিক হেরোইক কাপলেট, সিম্বলিজম আর প্যারোডি? সব থেকে বড় কথা নাম্বার 2, ইট ইজ নট এনি লিটারারি ডিভাইস।
ওকে, সো মেটাফর, সিম্বলিজম আর প্যারোডির মধ্যে আমরা দেখব যে রেপ অফ দ্য লকে কি করা হয়েছে। আমরা রেপ অফ দ্য লকে যদি ব্যাকগ্রাউন্ডটা স্টাডি করি, দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড ইজ বেসড অন রিয়েল লাইফ পিপল, ঠিক আছে? তো সেখানে করলে আমরা জানতে পারবো যে ইট ইজ প্যারোডি। ওকে, তো আমাদের পুরো পোয়েমটা জুড়ে সব থেকে বেশি লিটারি ডিভাইস আছে হচ্ছে প্যারোডি। নেক্সট, what is the mighty contest? Mighty contest, this phrase has been extracted from Rape of the Lock. So কি কি অপশন দিচ্ছে, কি কি হতে পারে? A battle of wits between lovers, a process, the process of Belinda applying makeup, a quarrel between Belinda and her friends, a card game among the aristocracy. তো mighty contest বলতে এখানে কি বোঝাচ্ছে? খুব সম্ভবত আমাদের মাথায় এসছে যে মাইটি কন্টেস্ট তো ব্যারন আর বেলিন্ডার মধ্যে কার্ড গেমের হচ্ছিল, তো সেক্ষেত্রে অপশন নাম্বার ডিটাই হবে, কন্টেস্ট বলেছে, কম্পিটিশন বলেছে, তো আ কার্ড গেম অ্যামাং দ্য অ্যারিস্টোক্রেসি হবে। বাট না, এটা নয়। খুব ফানি ওয়েতে যে প্যারোডি বলেছে, প্রতিটা জায়গাতে এটা স্যাটায়ার, পুরোটাই স্যাটায়ার, যেটা বলেছে সেটা নয়, বরং কোনো একটা জিনিসকে মক করে, কারণ এটা মক হেরোইক, আইডিয়াটাই মক হিরোইক। সো মাইটি কন্টেস্ট বলতে যেটা বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে দ্য প্রসেস অফ বেলিন্ডা অ্যাপ্লাইং মেকআপ, ওকে, সেটাকেই কন্টেস্ট বলেছে। বিকজ আলেকজান্ডার পোপ হ্যাড হি ডিটেস্টেড দ্য ওয়ে অফ পুটিং মেকআপ অ্যান্ড বিকামিং বিউটিফুল ইন দ্য আর্টিফিশিয়াল ওয়ে, সো হি criticized that way of being beautiful. Next, 18. What is the name of the village where Raju becomes a saint? Okay, so this question has been given from the guide by Arkinaren. Okay, so Raju যেখানে সেন্ট হয়েছিল সেই ভিলেজের নাম কি? মালগুড়ি, মঙ্গল, মঙ্গলা আর মেকশা, হোয়াট এভার। আমরা বুঝতেই পারছি তো আমাদের গুলি দেওয়া কোথায় হয়েছে, মঙ্গল আর মঙ্গলা, এই দুটো পড়ে মনে হবে কোয়াইট সেম, তো কোনটা হবে? দ্য রাইট অপশন ইজ মঙ্গলা, যেই ভিলেজে ও রাজু বিকেম দ্য সেন্ট। নেক্সট, হোয়াট ডাজ রোজি চেঞ্জ হার নেম টু ওয়েন শি বিকামস এ প্রফেশনাল ডান্সার? মালিনী, নলিনী, সরোজিনী, কমলা। অফকোর্স নলিনী, নলিনী মানে রোজি নাম চেঞ্জ করেছিল যখন ও ডান্সার হয়েছিল। নেক্সট, নাম্বার 20, হোয়াট অবজেক্ট ডাজ মার্কো ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ দ্যাট আর্নস হিম হিজ নিকনেম? কি অবজেক্ট মার্কো ইউজ করতো দ্যাট আর্নস হিজ নিকনেম? কোন অবজেক্টের জন্য তার নিকনেম এসেছে? অ্যান্ড দ্য আনসার ইজ আ হ্যাট। ও সবসময় হ্যাট ইউজ করতো, ঠিক আছে, সেখান থেকে হি গট আ নিকনেম। Number 21. Ila is the narrator's cousin who lives in. Now, Ila, this is the character, a famous character from the Shadow Lines by Amitav Ghosh. So you understand that how you have to brainstorm, and this is how you get your questions from one poem to the other, from one novel to the other. Okay, so we will keep on practicing this kind of mock, okay, so that you understand it very well যে কিরকম প্রশ্ন আসবে, কিরকম প্রিপারেশন নেব, উইল কিপ অন ডুইং। ওকে, তো কোথায় থাকতো? ক্যালকাটা, ঢাকা, স্টকওয়েল, লন্ডন, দিল্লি। কোথাকার মানুষ ছিল, কোথায় থাকতো? স্টকওয়েল, লন্ডনে থাকতো ইলা, ন্যারেটরস কাজিন। ত্রিদীপ ডাইজ ইন, ত্রিদীপ ডাইজ ইন কোথায়, কিভাবে কিভাবে মরেছিল? দ্য লন্ডন বম্বিং এ, দ্য বে অফ বেঙ্গলে, কার ক্র্যাশ আর কমিউনাল রাইট ইন ঢাকা? অফকোর্স this is the correct option, a communal riot in Dhaka. And this is how Tridip dies, because we know that Amitav Ghosh's Shadow Lines is based on the partition. Next, what was Mrs. Price addicted to? What was Mrs. Price addicted to? Alcohol, chart cells, collecting stamps and cleaning. Now,
the answer is church cells. And what is that? It is actually যে not a good way of doing things. চার্ট সেল হচ্ছে বিভিন্ন মানে কি বলবো থ্রিফটের যে জিনিসপত্র হয় সেগুলোকে আর কি বেচা, ঠিক আছে? ইটস নট আ গুড ওয়ে অফ আর্নিং। সো চার্চ সেলস এ মিসেস প্রাইস ওয়াজ অ্যাডিক্টেড। দ্য লাইন দ্য ট্রাম্পেট অফ আ প্রফেসি, লাইনটা কি? ইগনোর দিস কোটেশন মার্ক। এইটা হচ্ছে আমাদের লাইন। দ্য ট্রাম্পেট অফ আ প্রফেসি সাজেস্ট that the wind is okay. So I have not mentioned the name of the poetry, but reading the line you need to know. This is from Otto Westwind. Okay, so the trumpet of a prophecy, এই লাইনে কি করতে চেয়েছে? wind is a divine messenger, a herald of doom, a symbol of hope, a source of inspiration. তাহলে wind পোয়েটের জীবনে, স্পিকারের লাইফে কিভাবে কাজ করছে? উইন্ড কিভাবে কাজ করছে? হাউ ইজ ইনফ্লুয়েন্সিং দ্য অথর, দ্য স্পিকার? তো দ্য ট্রাম্পেট অফ প্রফেসি মানে হচ্ছে, প্রফেসি অবভিয়াসলি আমাদের একটা ডিভাইন এর সাথে যোগ করায়। প্রফেসি দ্যাট ইজ প্রিডেস্টিনেশন বলতে পারি, হোয়াট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন টু মি। তাহলে এখানে ট্রাম্পেট অফ প্রফেসি বলতে আমরা উইন্ডকে বলতে পারি এখানে আ ডিভাইন মেসেঞ্জার। ওকে, তো উইন্ড ইজ আ ডিভাইন মেসেঞ্জার টু দ্য স্পিকার। নেক্সট, উইন্ড সিম্বলাইজেস ফর দ্য স্পিকার। উইন্ড কি সিম্বলাইজ করছে? ফ্রিডম অ্যান্ড লিবারেশন, ডিস্ট্রাকশন অ্যান্ড কেওস, ট্রাঙ্কুইলিটি অ্যান্ড সেরেনিটি, আর হচ্ছে অর্ডার অ্যান্ড কন্ট্রোল। তো কোন অপশনটা হবে? উইন্ড স্পিকারের লাইফে, স্পিকারের জন্য কি সিম্বলাইজ করছে? Obviously, the first option is correct. Freedom and liberation. Freedom and liberation. Okay. So the west wind symbolizes freedom and liberation for the speaker. Wind share the speaker, the relationship of wind share with speaker, the relationship of wind স্পিকারের সাথে কি রিলেশন শেয়ার করে? রাইভাল, আচ্ছা শত্রু, লাভার, কম্প্যানিয়ন নাকি মেন্টর? রাইভাল, লাভার, কম্প্যানিয়ন নাকি মেন্টর? তো আমরা তো জানি ওয়েস্ট উইন্ডকে তো সামন করছে না, কি করার জন্য? টু গাইড হিম। আর গাইড কে করে? অফকোর্স মেন্টর করে। সো ডি ইজ দ্য কারেক্ট অপশন। সো উইন্ড শেয়ার the speaker, wind share with speaker the relationship of a mentor. Next, each stanza of Otto Nightingale contains, খুব ইন্টারেস্টিং, আমরা কিন্তু ওভারলুক করে যাই। আমরা স্ট্যান্সা পড়ি, মিনিং পড়ি, ফিগার অফ স্পিচ পড়ি, সব শেষ। হঠাৎ করে প্রশ্ন এরকম একটা এসে গেল যে কি ইচ স্ট্যান্সা অফ দ্য Otto Nightingale contains, প্রত্যেকটা স্ট্যান্সা কত করে লাইন কন্টেন করে? আই নো দ্যাট ইউ কান্ট মেক দিস আনসার। 7 লাইন, 8 লাইন, 9 লাইনস নাকি 10 লাইনস? and of course it is 10 লাইনস। প্রত্যেকটা মনে থাকে জানো। তাহলে আমরা কি করব? আমরা প্রতিটা যে পোয়েম থাকবে, পোয়েমের স্টাইল, হ্যাঁ পোয়েমের কি স্টাইলে লেখা হয়েছে, তারপরে হচ্ছে পোয়েটিক ফর্মটা কি, কত লাইনস আছে, কাপলেট আছে কিনা কোনো, বা সনেট, পুরো জিনিসটাই আমি দেখব। এনিথিং ক্যান কাম। অলসো দ্য স্কিম অফ দ্য রাইমস। ওকে, যেরকম এ বি ফর্মে দেওয়া থাকে সেটাও, যদি ব্ল্যাঙ্ক ভার্স, ফ্রি ভার্স হয় সেটাও। তো দ্যাট ইজ you have to take into consideration. So line 10, yes Monalisa, you are right. Option D is the correct. Number 28, which is the effect of drinking of waters of Lethe? Okay, remember who is Lethe. What is the effect of drinking of water of Lethe? Eternal youth, enhanced memory, forgetfulness and immortality. কে ছিল Lethe? কে ছিল? Yes Monalisa, you are right. So this is forgetfulness. Of course আমাদের তো লাইনেই মেনশন করা আছে। ওকে, সো আমরা জানি it was the river যেটা পার হলে we forget everything. Okay, so poet recall that, poet wanted that to happen to himself so that he can get rid of the sorrow of his present moment and all. So
মনে রাখতে হবে ওয়াটার অফ রিভারে গেলে কি হয়, ফরগেটফুলনেস হয়, আমরা ভুলে যাই, উই ক্যান ফরগেট। নেক্সট হচ্ছে দ্য বিবলিক্যাল ক্যারেক্টার্স মেনশন ইন ও টু নাইটিঙ্গেল ইজ নাওমি, রুথ, বোয়াজ অ্যান্ড ওবেড। কে? চেনা চেনা লাগছে একটা শব্দ। ইয়েস, thank you Monalisa, again you have given the right option, correct answer. The answer is Ruth, so is the biblical character. Next, what does Ulysses mean by death closure all? Okay, so here you get the name of the poetry. So what does Ulysses mean by the death closes all? Okay, read the options very carefully. Death is the end, but life should be lived fully before it comes. Number 2, he believes death is more powerful than human will. He fears death and wants to avoid it. Or death erases all memory. কোনটা হবে? So what does Ulysses mean by death closes all? আমাদের অপশন হচ্ছে নাম্বার 1 যেটা কারেক্ট, ডেথ ইজ দ্য এন্ড বাট লাইফ শুড বি লিভড ফুললি বিফোর ইট কামস। এটাই হচ্ছে মানে যে ডেথ ক্লোজেস অল। What does Ulysses mean by for my purpose holds to sail beyond the sunset? What does Ulysses mean by for my purpose holds to sail beyond the sunset? The options are: he is determined to continue exploring despite his age, he wants to find new place to rule, he seeks a peaceful retirement away from Ithaca, and he is looking for a hidden treasure. Okay, read the options carefully and get your answer. So option 1 is the correct. Yeah, yes, Mona Lisa. He is determined to continue exploring despite his age because he said that he was not the one to stop until he dies. He was unlike his son Telemachus. Next, number 32. My Last Duchess. My Last Duchess poem's setting primarily takes place. কোথায় পোয়েমটা হয়েছে, সেটিংটা কি, ঠিক আছে, কোথায় হয়েছে? প্রাইমারিলি ডিউকস গ্যালারিতে, দ্য ডাচেসেস কোয়ার্টার, ইনফ্রা প্যান্ডল স্টুডিও, ইন গার্ডেন। প্রত্যেকটা অপশন ভীষণই বেগ, কাজে আমরা আমাদের আনসার পেয়ে গেছি। কারণ ডিউক তার ওয়ালে ছবি আঁকিয়ে রেখেছিল, অবশ্যই ইটস ডিউকস গ্যালারি। কেন? কারণ ডিউক বলেছে যে হি ওয়াজ কোনোইজার অফ আর্ট, সো ওর কাছে আমরা ব্রঞ্জের স্ট্যাচু থেকে শুরু করে সবই দেখতে পেয়েছি, উইচ ক্লিয়ারলি শোড হিজ 900 ইয়ার্স নেম অফ হিজ ডাইনাস্টি। তো হ্যাঁ, ডিউকস গ্যালারি ইজ দ্য কারেক্ট অপশন। নেক্সট ওয়ান, স্প্যারো ইন ব্লিক প্রিলিউড সিম্বলাইজেস। আচ্ছা, তো স্প্যারো, আমাদের যে প্রিলিউডস আছে সেখানে স্প্যারো কি সিম্বলাইজ করছে? সরো, হোপ, bereavement and discouragement. Okay, there is the option will be okay. The correct option will be debasement, and it is not written here. So this is the correct option, debasement. So sparrow symbolizes debasement here. C is the correct option here. Next, select antonym for the underlined word. Now we have entered into grammar portion. Okay, select antonym মানে বিপরীত শব্দ বলো কার, for the underlined word. আচ্ছা, underlined wordটা কি? The proposal got the concurrence from
The UGC, okay, so this is the underlined word. Concurrence from the UGC within a short period. Concurrence এর opposite তোমাকে বলতে দিয়েছে. So think. The proposal got concurrence from the UGC within a short period. So our correct option is disapproval. Disapproval is the antonym of concurrence. Next, which of the following pair is wrong? Okay. Glass, glasses, lion, lioness, leaf, leaves, wolf, wolves. So here you have to identify the odd one out. We have done it. So প্রত্যেকটা দেখো গ্লাস, লিফ, উলফ এগুলো কি করেছে? প্লুরাল নাম্বার করেছে. Yes, yes, yes. Both of you are right, Arnab and Monalisa, that lion and lioness হচ্ছে আমাদের রং পেয়ার, কারণ এটা হচ্ছে জেন্ডারে করেছে ম্যাসকিউলিন থেকে ফেমিনাইন, কিন্তু বাকিগুলো এটা 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 হচ্ছে আমাদের প্লুরাল নাম্বার, তাই জন্য আমাদের কারেক্ট অপশন হচ্ছে লায়ন, lioness. Next one. It has been a controversial topic whether dash should be made legal or not. কি হবে এখানে? এটা vocabulary থেকে কোয়েশ্চেন করেছে. It has been a controversial topic whether dash should be made legal or not. কি বলেছে? Euthanasia, militia, blasphemy, anesthesia. Of course not anesthesia. তো কি লিগাল করতে হবে? লিগাল করতে হবে বা হবে না, একটা কন্ট্রোভার্সি চলছে. সো হোয়াট উইল বি দ্য আনসার? The correct option is euthanasia. Check and tell me the synonym of euthanasia and comment in the comment box. Okay, number 37. Dash cat and dash cheetah belong to dash same species of animals. So which one will be the right option? Tell me. The cat and the cheetah belong to a same species of animals, or B or C or D. This is article. Actually, yes. Yes, Arnab, correct, because প্রত্যেকটাই হচ্ছে একটা স্পেসিসকে বোঝাচ্ছে পার্টিকুলার, এটাও একটা স্পেসিস আর এটাও সেই স্পেসিস যার মধ্যে এরা বিলং করছে, তাহলে এখানে একটাও হবে না, কারণ এখানে কোনো কমন পয়েন্ট নেই, সবকটাই স্পেসিফাই করছে. সো কারেক্ট অপশন ইজ ডি. নেক্সট, চুজ দ্য ওয়ার্ড হুইচ ইজ স্পেলড কারেক্টলি. সবকটাই মেইনটেনেন্স. এই ধরনের প্রশ্ন দেখে চোখটা ঘুরে যায় আর কি, ঠিক আছে, মানে এটা হয়, এটা হচ্ছে আসল যে ওয়ার্ডটা আমরা জানি সেটাই ভুলে যাই. সো মেইনটেনেন্স, মেইনটেনেন্সের কারেক্ট স্পেলিংটা বলো, কোনটা কারেক্ট স্পেলিং? The correct option is C, maintenance. Maintenance. Okay, maintenance. Next, a wide road with trees on either side is called street, alley, lane, avenue. A wide road with trees on either side is called. দুদিকে গাছ আছে এরকম রাস্তাকে কি বলে? দুদিকে রাস্তা আছে এরকম এরকম দুদিকে গাছ আছে এরকম রাস্তাকে বলা হয় অ্যাভিনিউ. আমাদের অ্যাভিনিউ বলা হয় আমাদের এখানে, মানে সাউথ ক্যালকাটাতে আমি থাকি, যেখানে আমি থাকি কালীঘাটে, তো সেখান থেকে আরেকটু আগে গোল পার্ক যাওয়ার দিকে সাউদার্ন অ্যাভিনিউ বলে একটি জায়গা রয়েছে. আচ্ছা, তো
দেন আই কেম টু নো, মানে আমি রিয়েলাইজ করলাম যে কেন অ্যাভিনিউ, কারণ রাস্তাটা অত্যাধিক সুন্দর। এবং ইফ ইউ গেট টু নো অ্যাবাউট লেক, আমাদের যে ঢাকুরিয়া যে লেকটা আছে, যেটা রবীন্দ্র সরোবর থেকে ঢাকুরিয়া পুরো কানেক্ট করে, তো সেই যাওয়ার রাস্তা সাউদার্ন এভিনিউ, দুদিকেই গাছ, মাঝখানে রাস্তা। সো ওটা একটা প্লেস, যদি আমি শীতকালে ওখানে ঢুকি মনে হবে আমি কাশ্মীরে চলে এসেছি, এত ঠান্ডা লাগে। আর গরমকালে তেমনি আরাম লাগে, দুদিকে পুরো এইরকম ভাবে আর কি গাছ করা, মাঝখান দিয়ে যায়। তো দুদিকে গাছ থাকলে সেটাকে অ্যাভিনিউ বলা হয়। অলওয়েজ রিমেম্বার, অ্যাজ আই সেড, সাউদার্ন অ্যাভিনিউ ইজ আ প্লেস, ইজ আ রোড। নেক্সট হচ্ছে তোমার, হি ইজ দ্য ড্যাশ মেম্বার অফ দ্য ক্লাব, এল্ডেস্ট, ওল্ডেস্ট, ওল্ড, এল্ডার। এটা আমাদের কি দিয়েছে? ডিগ্রি অফ কম্প্যারিজন। সে সব থেকে পুরানো মেম্বার ক্লাবের। তাহলে কি হয়? সব থেকে পুরানো হলে হবে ওল্ডেস্ট, ঠিক আছে, ওল্ডেস্ট মেম্বার অফ দ্য ক্লাব। নেক্সট, দ্য পুলিশ ড্যাশ নো আইডিয়া, হ্যাজ, হ্যাভ, হ্যাড, শ্যাল। এটা কোত্থেকে দিয়েছে? সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট। সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের রুলসগুলো খাটিয়ে আমি এখানে বার করব যে পুলিশ হ্যাভ হবে, হ্যাড আর শ্যাল হবে না, আমি আগেই বলে দিলাম, বিকজ না। তো হ্যাভ বা হ্যাজ এর মধ্যে কিছু একটা হবে, হ্যাভ হবে না হ্যাজ হবে। অ্যাকর্ডিং টু দ্য রুল অফ সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট, পুলিশ এমন একটা নাউন যেটার সিঙ্গুলারও পুলিশ হয় এবং প্লুরালও পুলিশ হয়। সো আই এম কনসিডারিং দ্যাট আমি এখানে পুলিশ বলতে কোনো সিঙ্গল পুলিশকে বলছি না, বরং পুলিশ একটা দলকে বোঝাচ্ছি। সো আই ক্যান টেক হিয়ার হ্যাভ। দ্য পুলিশ হ্যাভ নো আইডিয়া, এখানে পুলিশ বলতে আমি পুরো পুলিশ গোষ্ঠীকে আমি ধরে নিলাম। সো পুলিশ হ্যাভ নো আইডিয়া। Next, when I met my friend John Verghese in 1995, he dashed a novel for 3 years. এটা দিয়েছে কোত্থেকে? কন্ডিশনাল সেন্টেন্স, টেন্স থেকে দিয়েছে। অফকোর্স আমি 1995 সালে যখন আমার বন্ধুকে মিট করলাম, তখন সে একটা নভেল সে লিখছিল, ঠিক আছে। এখন কেউ নভেল লিখছে, আমি এটা বলি যে আচ্ছা আমি এখন নভেল লিখছি, এখন লিখছি, সো দ্য কিওয়ার্ড ইজ নাও, দেন ইট ইজ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। কিন্তু যদি আমি টাইম পিরিয়ডটা মেনশন করি, মানে আমি 10 দিন ধরে একটা নভেল লিখছি যদি আমি বলি, বা 1 মাস ধরে লিখছি, সো দ্য টাইম পিরিয়ড ইজ মেনশনড, ওয়েদার ইজ এ শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম অর এ লং পিরিয়ড অফ টাইম, টাইম পিরিয়ড মেনশন, তখন কি হচ্ছে? এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, কারণ আমি 1 মাস ধরে একটা নভেল লিখছি, এখনো লিখছি। তার মানে এখানে তিনটে তিনটে তিন রকম টেন্স সাউন্ডস গুড, যে সাউন্ডস কারেক্ট, যে পাস্টে মানে 10 দিন আগে বা 1 মাস আগে আমি শুরু করেছিলাম, অ্যান্ড দ্যাট ইজ পাস্ট। এখন আমি লিখছি এবং আমার শেষ হয়নি, ভবিষ্যতে আমি লিখতে থাকবো। তিনটে টেন্সকে কাউন্ট করছে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হচ্ছে। এখানে বলেছে হচ্ছে কি, ইয়েস অর নো ইউ আর রাইট, এখানে বলেছে হচ্ছে যে আমি কি বলে সেন্টেন্সটা, 1995 অনেক আগে যখন আমার বন্ধুকে মিট করেছিলাম তখনও একটা নভেল লিখছিল, মানে পুরো এই বিষয়টাই কিন্তু পাস্টে। তাহলে এখানে আমার কোনটা হবে? আমার কারেক্ট অপশন কি হতে পারতো? হতে পারতো হ্যাজ বিন আর হ্যাড বিন, এই দুটো তো হবেই না, ঠিক আছে। ওয়াজ রাইটিং, হ্যাজ রাইটিং হবে না, যেহেতু এটা পাস্টে হলো বিষয়টা, তাই আমার কারেক্ট অপশন হবে হ্যাড বিন রাইটিং। সো ইউ নিড your study and concept of tense as well. একটা হলেও প্রশ্ন দিয়ে দেবে, and this one question may save you. So tense এর মানে আমি মনে করি যে ল্যাঙ্গুয়েজটা অনেকটা স্ট্রং হলে ভালো হয়, কারণ টেক্সটে কি না কি প্রশ্ন দেবে, আমি খুব ভালো প্রিপারেশন করার পরেও হয়তো একটা দুটো প্রশ্ন আমি নাও পারতে পারি, এরকমও হতে পারে, ঠিক আছে। যেরকম একটা ডেঞ্জার টেক্সট আছে প্যারাডাইস লস্ট, বা আমাদের প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস, কোথা থেকে একটা প্রশ্ন খুঁজে দিল। তো ল্যাঙ্গুয়েজটা ভালো হলে ভালো হয় আর কি। দ্য রাইট, আচ্ছা, রাইট ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশন অফ আ বিগ বাগ, মনে আছে আমরা ইডিয়মস করছিলাম। আ বিগ বাগ মানে কি? মনস্টার, ভিলেন, সেন্ট, আ পার্সন অফ ইম্পর্টেন্স। আ চাইল্ড ক্যান আনসার দিস কোয়েশ্চেন। আ বিগ বাগ শুনেই তো বোঝা যাচ্ছে ইট ইজ হচ্ছে পার্সন অফ ইম্পর্টেন্স, খুব মানে গণ্যমান্য ব্যক্তি আর কি। ইয়েস অর নো? Ram and Hari are friends. The former is short, but the dash is very smart. আমরা এটা বলেই থাকি মুখে, later, latter, latest, last. লাস্টে দুটো তো হবেই না, ঠিক আছে। স্পেলিং এর মানে লেটার, ল্যাটার, স্পেলিং এর একটা প্রবলেমের জন্য ভুল হয়ে যায় অনেক সময়, বাট উই নো দ্য অবভিয়াস আনসার ইজ ল্যাটার। ফর্মার ইজ রাম অ্যান্ড ল্যাটার ইজ হরি। LATTER, এটা তো অর্ণব, লেটার মানে তো পরে, ঠিক আছে। আই উইল মিট ইউ লেটার, আই উইল টক লেটার, সেটা পরে হলো। এখানে ল্যাটার হচ্ছে কি ফর্মার অ্যান্ড ল্যাটার, মানে আগের জন এবং পরের জন, তো হরি হচ্ছে এখানে ল্যাটার, LATTER। ওকে, নেক্সট,
কারেক্ট দ্য ওয়ার্ডস among the following series। আচ্ছা সেপারেট, আচ্ছা সেপারেট এক্সেলেন্স না, এখানে বলতে চেয়েছে যে কারেক্ট ওয়ার্ড। আচ্ছা কারেক্ট ওয়ার্ডটা কোনটা, সেপারেট, এক্সিলেন্স, ডায়রিয়া নাকি কিউ? Okay, so I had given ACPERATE to make it wrong, but you know it is the auto correction, and the auto correction made it ACPARAT the right one anyway. So yes, Q is the correct word here with the correct spelling, QUEUE। Q মানে হচ্ছে লাইন, যে লাইনে আমরা দাঁড়াই সেটাকে বলা হয় Q, so correct option is D। Next, 46, dash Spanish are known for their hospitality, the, and no article, so article will also come। এবার এখানে একটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে স্প্যানিশ একটা ভাষা হয়, ইটস আ ল্যাঙ্গুয়েজ। স্প্যানিশ মানুষ হয়, স্পেনের লোকজনও স্প্যানিশ হয়। এই সেন্টেন্সে কি বলতে চেয়েছে, যদি স্প্যানিশ ভাষা হয় তাহলে একরকম হবে আর্টিকেলের, মানে আর্টিকেলের আমাদের ইউজটা, আর যদি স্প্যানিশ দেশ হয় মানে স্প্যানিশ মানুষ হয় যদি, তাহলে কিন্তু আলাদা হবে। তাহলে আবার পরে সেন্টেন্সটা, ড্যাশ স্প্যানিশ আর নোন ফর দেয়ার হসপিটালিটি, ওদের আতিথেয়তার জন্য হচ্ছে স্প্যানিশরা খুবই জনপ্রিয়। তো সেটা কি হবে? তো স্প্যানিশ এখানে কি বলেছে, স্প্যানিশ হচ্ছে এখানে মানুষদের কথা বলেছে, সো এখানে হবে হচ্ছে দা। ঠিক আছে, দা উইল বি দ্য কারেক্ট অপশন। দা স্প্যানিশ আর নোন ফর দেয়ার হসপিটালিটি। যদি ল্যাঙ্গুয়েজ হতো তাহলে কিন্তু কোনো আর্টিকেল হতো না। ঠিক আছে, কোনো আর্টিকেল হতো না যদি ল্যাঙ্গুয়েজ হতো। নেক্সট, হোয়াট লিটারারি ডিভাইস ইজ ইউজড ইন দ্য লাইন টু রাস্ট আনবার্নিশড নট টু শাইনি নিউজ? খুবই পরিচিত একটা, কোথা থেকে দিয়েছে, ইউলিসিস থেকে দিয়েছে। সো আই হোপ দ্যাট ইউ ক্যান গেট ফুল মার্কস ফ্রম ফিগার অফ স্পিচ। খুবই ভালো, প্লিজ গো থ্রু ইট, খুব ভালো একটা জায়গা স্কোর করার। আচ্ছা, তো টু রাস্ট আনবার্নিশ নট টু শাইনি নিউজ কি হবে এখানে, মেটাফর, হাইপারবোল, সিমিলি, পার্সনিফিকেশন। সিমিলি মানে কি, অ্যাজ বা লাইক না থাকলে সিমিলি হয় না, অ্যাজ লাইক নেই সিমিলি হবে না। পার্সনিফিকেশন কি, একটা ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট অ্যানিমেট অবজেক্টের মতন বিহেভিয়ার করে, অ্যাট্রিবিউশন থাকে সেখানে, লিভিং অবজেক্ট অ্যাট্রিবিউশন থাকে, এটাও হবে না। হাইপারবোল মানে কি, আমি বলি হাইপার হোকে বল, মানে খারাপ বা ভালো সেটা এক্সাজারেটেড ওয়েতে বলবে, এখানে সেরকম কিছু নেই, এটাও কাটা। সো অবভিয়াস অপশন, কারেক্ট অপশন হচ্ছে মেটাফর। কেন, রাস্ট আনবার্নিশ নট টু শাইন। তাহলে এখানে ইউলিসাস নিজের যে ক্যারেক্টার ট্রেট যেটা, সেটা তুলনা করছে কার সঙ্গে, একটা তলোয়ারের সাথে, সোর্ড। ইফ ইউ ইউজ দ্য সোর্ড, তুমি যদি ওটাকে ইউজ করো তো ওটা শাইন করবে, যদি ইউজ না করো কি হয়ে যাবে, তো রাস্টি হয়ে যাবে, মরচে পড়ে যাবে। সো ডিসিমিলার জিনিসের মধ্যে কম্প্যারিজন যখন করার চেষ্টা করছে, দ্যাটস অবভিয়াসলি আ মেটাফর। নেক্সট, as if she ranked my gift of a 900-year-old them with anybody's gift। কোত্থেকে দিয়েছে এটা, লাস্ট ডাচেস থেকে, মাই লাস্ট ডাচেস থেকে। তো এখানে অ্যাজ ইফ শি র্যাঙ্কড, আচ্ছা এটা কি হবে, সিমিলি, মেটাফর, পার্সনিফিকেশন নাকি অ্যাল্টারেশন? শুধুমাত্র করতে পারলেই হবে না, কনসেপ্টটাও ক্লিয়ার থাকতে হবে। আচ্ছা, আমি একটু আগে বলে দিয়েছি যে অ্যাস বা লাইক এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা থাকলে সিমিলি হয়। তো এখানে কি বলেছে, অ্যাজ ইফ, যেন, শি র্যাঙ্কড মাই গিফট, রাজা তাকে যে ডিউক যে তাকে গিফটটা দিয়েছিল, তার 900 ইয়ার ওল্ডের যে নেম সেটা এনিবডির গিফটের সাথে কি হচ্ছে, গুলিয়ে ফেলছে। তাহলে যেন এটা, তার মানে কি, কম্প্যারিজন করছে, মানে এখানে ওদের গিফটটা আমার গিফটটা দুটো এক, মানে আমার 900 ইয়ার এই যে নামটা আছে তার দেওয়া গিফট, সেটা এনিবডির দেওয়া গিফটের মতন। তো সিমিলি হবে এটা, একটু অন্যরকম ছিল বাট বুঝলে সোজা। Thou was not born for death immortal but, এটা কোত্থেকে দিয়েছে, এটা হচ্ছে O2 নাইটিঙ্গেল। কি কি আছে, হাইপারবোল, অ্যাপোস্ট্রফ, সিমিলি অ্যান্ড পার্সনিফিকেশন। তো কি হবে, কাকে বলছে,
thou was not born for death. নাইটিঙ্গেলকে বলছে, বলছে তুমি নাকি ইমর্টাল বার্ড। তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে ইমর্টাল বার্ডের পরে একটা এক্সক্লেমেটরি মার্কস আছে। কি হবে তাহলে? তাহলে এটাই হবে যে ইমর্টাল বার্ডকে সে সামান করছে। ইমর্টাল বার্ড, তুমি তো মরার জন্য জন্মাওনি, তুমি তো মরার জন্য আসনি, তুমি তো সবসময় ইমর্টাল, তুমি মরণশীল নও। ইউ উইল বি অলওয়েল, ইউ উইল বি অলওয়েজ রিমেম্বার্ড বাই অল। ঠিক আছে? তো সেখানে এটা কি, এটা হচ্ছে অ্যাপোস্ট্রফ, মানে কোনো অ্যাবসেন্ট কোনো অবজেক্ট হোক, কেউ অ্যাবসেন্ট আছে, কেউ মরে গেছে, কেউ নেই, তো এরকম কোনো সে যে সবসময় লিভিং বিং হবে তাও নয়, নন লিভিং বিংও হতে পারে, তাকে অ্যাড্রেস করছে বা তাকে সামেন করছে। তো সেক্ষেত্রে হয় এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাপোস্ট্রফ। ঠিক আছে? And the last one of this series, the last question of this series for today is, in which form is ode to the west wind written? এক্ষুনি আমি এটা বললাম যে একটা পোয়েম পড়ছি মানে পোয়েমের কনসেপ্টটাই বুঝবো তা নয়। ঠিক আছে? আমি পোয়েমের সবকিছু দেখবো, পোয়েমের কি টাইপের পোয়েম, কি রাইম স্কিম, সবকিছু। মানে ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন করতে গেলে একটা পোয়েম, আমি যেরকম শিখেছিলাম আনসার লেখা, তো কি করতাম তখন, পোয়েমটার যেমন সাবস্টেন্সও লিখতাম, সেরকম পোয়েমের লাইন তুলে তুলে আমি ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশনও করতাম। তাহলে বলছে ওড টু ওয়েস্ট উইন্ডে কোন ফর্মে লেখা হয়েছে? অলওয়েজ রিমেম্বার দ্যাট ওড টু ওয়েস্ট উইন্ড টার্স দ্য রাইমাতে লেখা হয়েছে, অ্যান্ড নান অফ দ্য অ্যাবভ। আমি লিরিক্যাল ব্যালেটটা বুঝেই দিয়েছি অপশনে টু মেক ইউ কনফিউজড আ বিট, কারণ আমরা জানি রোম্যান্টিক পোয়েমগুলো লিরিক্যাল ব্যালেটসে লেখা হয়। ঠিক আছে? অ্যাকর্ডিং টু ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বাট নয়। This is an exception and this is Tarzaraima. So go back and check Tarzaraima kake bole, why it is different from other, form of writing poem. So here we end our 50 questions for today, and we will keep on doing such amazing questions. We'll bring the concept of it and follow us to know more, and obviously follow korle to hobe na, you have to join us. So কোথায় জয়েন করবে? Yes, এখান থেকে we'll get all the details. You can follow us here in FB, WhatsApp, Instagram, and obviously in YouTube. You will get all the details. So বসে থেকে তো লাভ নেই, join us. You will get class, you will get updates, you will get mock test on the regular basis. So prepare yourself. Bye bye, have a nice day, keep on preparing.